There is nothing more important than a good, safe and secure home. Home is where love resides, memories are created, friends and family belong, and laughter never ends. Between one refugee camp to another, one country to the other, 48-year-old Monica does not know what a real home feels like. My name is Monica Sebidega. Nimezaliwa kwa family ya watoto 10 and I'm the second born. Na hawa watoto 10, first born ako Namibia, fourth born ako Uganda and the others are here. Na hao wengine hakuna mtu ako job, wote wanakuanga ni kuhustle tu. And my mom ako Ruai, huko ndiye anaishi, and anaishi huko with other 2 boys na grandson mmoja. And nimesomea Mutangari primary, nikamaliza shule mwaka wa 89. Tukakuwa mama yangu ndiye alisikia hizo briefings kwa radio, akasikia wakisema wa foreigners wote watarudishwa kwao. Baba naye alikuwa kwa kazi, hakuna kitu alikuwa anajua. Sasa wakati mama alisikia, ndiye aligoja baba akakuja wakati wa ofa, akamwambia mimi nimesikia hivi na hivi na already sisi tumekuwa rated that tutadipotiwa. Babangu alikuwa Mrwandese. Sasa kukua hiyo venye alikuja hapa Kenya, alikuja akaanza kwanza kupikia Uhuru, the first president of Kenya. Alikuwa mpishi wake, amepikia Kenyatta, amepikia Moi, alikuwa na nini kwa hao watu hawa wako saizi kwa ufalme, ndio alikuwa anapikia. Then after that, na ilikuwa 1950 something, after sijui ilikuwa 15 but alikuwa anapea student wa ilikuwa 53 hapo 56. Wakakosana tena, yakarudi Rwanda. Venye alirudi Rwanda akapata wazungu ndio walimuleta Kenya. Sasa venye alikuja Kenya, akakuja akatafuta kazi. Hao wazungu walikuja nao walikuwa wa mayor. Akakuja naye akawafanyia kazi from hiyo 53 up to 1973. Tukiwa wadogo ndio akaanza kukua. Sasa anahubiri about his country, nasema lazima atarudi huko. Akakuwa anahubiri tu akituambia nyinyi mjue huku si kwenu, we are just living here as foreigners, so wakati utafika turudi. Na wakati ndio sasa hapo nikajoin class 1 1978. Hiyo 78 nikajoin class 1, nikasoma class 1 up to class 8 because nilimaliza class 8 1986. Tulichukuliwa tukapelekwa migration, kaenda tukapigwa picha, tukaambiwa tusaini makaratasi, tukaambiwa tujaze forms zingine, tukajaza, tukapigwa hizo kitabu. Ndio niliona hizo picha mara ya kwanza. Picha tudogo tunakuanga airport. Ndio niona the first ndio nilituona. Tukapigwa hizo picha kwa macho, naambiwa angalia straight, upige picha. Tukaambiwa turudi nyumbani. Tukaambiwa 89 ikienda sasa tulikuwa nimeshafanya KCP November, 89 December before Christmas tarehe 12 tutarudishwa. Na hivyo ndio ili happen. Tukakuja tukabebwa na gari, ilikuwa gari ya GK. Tukabebwa tukapelekwa railway. Sio wakati ya kukua basi, zilikuwa train. Tukawekwa kwa bogi moja, tukapelekwa kufika Kisumu. Tena tukachenjiwa kwa hiyo, tukawekwa kwa ingine. Yenye tulibadilisha sasa, ikatupeleka ikatuchukua ikatuweka mpaka Maraba. Kutoka sasa Maraba tulichukua, hatujui mahali tunaenda but tulichukua saa another gari ingine ikatufikisha Kampala. Wakati tulifika Kampala, mahali tulitufikia ile barua tulikuwa tumeandikiwa ya kwanza, tulikuwa tumeambiwa tupelekee chief. Tukapelekea chief hiyo barua. Ile kumaliza kumpelekea, alitupeleka kwa nini mkubwa wa camp. Akamwambia hawa wametoka Kenya, wamefanywa deportation na wanarudi kwa Rwanda. Tuliwekwa kwa camp for 3 months. Sasa hatujafika Rwanda, we are still in Kampala. Hatujafika Rwanda, tukakaa huko miezi 3.
Tukaona tunahangaika, hakuna chakula, hakuna nini. Sasa mama yangu akakuwa ni kama mwenyeji. Akakuwa anatembea kuomba. Mpaka wakati tena tulipata nini? Tukapata barua, tukapata tena pesa, tukapelekwa mpaka Rwanda. Tukakaa, hiyo ilikuwa 90. It is true to say that you can never know a person completely, no matter how long you stay with them. Monica was surprised when she came to learn that the person she was married to was not what she thought he was. Rwanda tukakaa the whole of hiyo mwaka, vita ndio ikaanza saa mwezi wa 8. Tukakaa 91. Baba akaona hapana, tukaendelea tu kukaa hivyo. Ikafika 92. Akasema hapana, sasa hii maisha venye iko hapa ninaona tunaenda kuisha. Tunakitoroka because the war is becoming tough. Kila siku vita inakuja. Unaona watu wanauawa. Unasikia watu wanapiga nduru. Sasa sisi tulikuwa safe because we didn't go direct. Kwa nini? Kwa Boma. We went camp. Hapo ndio tulifaidikia. Sasa tukaona hapana, tutakufa. My dad akakuwa sasa na mtu akampatia maidha akaambia wewe jua watu wako ni Kenyans. Wako na nini ya Kenya na barua yenu imeandikwa kutoka Kenya. Mfanye hivi, mwende kumuongea na mkubwa wa camp mwenye amesimamia hapa, awarudishe wapi? Awarudishe Kampala. Venye tunaona mtakufa. We went back again to Kampala. Again tukakaa huko Kampala, hiyo 92, 93, 94, 95. Mimi ndio nilikaa huko, nilibaki huko. Mama sasa yeye akarudi Kenya with this young nini wenye walikuwa nyuma yangu, mimi nikabaki na huyo sister yangu mwenye alikuwa mgonjwa. Huyo sister yangu nikakaa na yeye, tukakaa na yeye. Alikuwa akiniambia sasa mimi sina, tumebaki sisi wawili hatuna mahali tuko. Tutafanya nini? Tuanzie wapi? Nikamwambia tukae tu tukitrust in God. Tukakaa. Mimi nikapata boyfriend. But sikujua alikuwa mwizi. Wakati tulipatana na yeye tukakuwa sasa in relationship ile nini tu, unajua usichana venye ilikuwa. That time I was 19 years, sikuwa nimefikisha. Nilikuwa 21. Tukaanza hivyo, tukapelekana hivyo, tukakuwa tunasukumana tu na yeye. Aniambii kazi yenye anafanya but I want to know ile anafanya. Anaikuja anatokanga mchana anaenda, anarudi jioni, but sikujua kwa gangster. Sasa ile kitu ilinishtua ni wakati alishikwa. Already niko na mtoto nimezaa. My first born daughter nimezaa. Ilikuwa 94 sasa. Sina otherwise. I'm pregnant for the second born. Sasa nikajiuliza nitafanya nini? Nimejua ni gangster na ameshikwa already. Amewekwa Ruzira. Hiyo ni kufungwa, amefungwa 10 years. Ikabidi sana nikakaa nikasema huyu sister yangu siwezi kumwacha juu ni mgonjwa. Nikaendelea kukaa na sister yangu. Tukakaa na yeye. Sangu akaniambia juu sasa mimi nimekuwa mzuri na naona mimi nakufungia life yako na hawa ni watu uko nao, ile kitu utafanya rudi Kenya. Ukirudi Kenya wewe ndio ufanye nini? Ukae na mali at least hata utafute kazi ule hawa watoto. Hivyo ndio nilifanya. Karudi Kenya, nikakuja nikapata mama yangu. Mama yangu ndiye alinipokea because that time I had little money. Pesa yangu kuisha, I become an obstacle kwao. Nikakuwa sasa mimi si mtu, brother yangu, mama yangu, kila mtu ananitusi. Sina mahali niko, hata kuolewa na huyu second husband, sikuwa ninataka kuolewa, but because ya ile matusi nilipewa na wazazi na brothers zangu, nikanisukuma mpaka nikaenda kwa nani? Kwa huyu mtu. Nikakaa na yeye, he was a drunkard, yeye alikuwa mlevi, alikuwa mambo mingi, alikuwa ananipenda. Tukakaa na yeye, nikazaa mtoto wangu first born, third born. Tukakaa na yeye na hawa watoto wangu watatu. Sasa nikaona hawa watoto wawili wana mistreatiwa na mother in law. Lakini hakuwa ananionyesha but nilikuwa naona venye alikuwa anasema. Mpaka sasa ikafika mahali mother in law akaanza kuniambia, ananiambia na Kikamba, "Bakwa nduke ekala." Na hiyo ni kitu nimehapa. Bakwa nduke ekala. Nga utila ilungu ile panga ikate chini. Ndakukata 2 pieces panga ikate mchanga. Sasa mimi wakati alisema hivi nikashindwa ni nini. Nikamuuliza mama ni nini? Akaniambia mimi siwezi kukaa na Mugisu. Wewe ni Mugisu. Nyinyi mnakuranga watu. Sijui kijana wangu alikuona akifikiria nini. Sikuongea, kanyamaza nikakaa. It is better to have a bad harvest than a bad neighbor. Monica learned her lesson the hard way when her own neighbor kidnapped her daughter.
ilikuwa 2000 sasa 2000. My daughter huyo second born, kukakuwa kuna jirani hivi tu do to do. Alikuwa anampenda sana. Akaita mtoto ati anamtuma kwa duka. Mtoto akaenda. Saa 1, saa 2, saa 3, ni asubuhi, saa 4, saa 5 mtoto hajakuja. Nikatafuta mtoto. Sasa jirani mmoja alikuwa amemwona akaniambia, Mama Harriet, wacha nikwambie. Mtoto wako alitumwa na fulani. Na huyo fulani kuanzia ile saa alitumwa mtoto wako hajarudi. Mimi nikakuwa na wasiwasi. Nikamgonja arudi jioni. Nikamwambia mtoto wangu akwambia, akaniambia mimi sijaona mtoto wako. Nikamwambia fulani aliniambia wewe ndio umeenda mtoto. Walikuwa Wajaruo. Sasa sijui venye waliongea na huyo msichana Mjaruo. Msichana tena akageuka akasema hapana, si yeye alikuwa na mwingine. Nikakaa nikatafuta mtoto. Sina mahali sikukanyaga. Nikaenda mpaka police station, ninaenda nikisikia mtoto amenyongwa mahali naenda naangalia kama ni yeye, naenda everywhere, homes zote sina mahali sikuenda. Sasa ikafika December 2000 hiyo December kwa sasa niko fasting, nilienda fasting. Nikaenda fasting ya 21 days. Kaambia Mungu nataka kujua kabisa mtoto wangu kwenye yako. Nikaomba. Hiyo ilikuwa 23rd December. Benhin. So unajua Benhin akatangaza. Nilikuwa kwa TV na watch. Akasema kuna mama naona ako Afrika, Kenya na mtoto wake alipotea. Lakini saa hizi ndio kilio chake kimefika mwisho. Mtoto wako utampata. But akusema the Pacific Place mahali mtoto ako, lakini anasema mtoto wangu nitampata. Sasa nikasema asante kwa Mungu. Nikasema Mungu ameanza prayers zangu. Nikakaa. Sasa after kusikia hiyo nikafungua sasa nikakuwa niko vizuri, nikakuwa relieved, nikasema wacha niamini God because God is the only one. Yeye ndiye anaweza kunifungulia hiyo mlango. Tukakaa nikaona hapana, hiyo imekaa tena. Pa January, February nika madhaini akakuja akaniambia Monica, hakuwa ananitanga hata jina ati mama fulani, alikuwa ananiita Monica, wewe ile kitu nimeona saa hii tuende kwa munabii, na huyo munabii atatuambia mahali mtoto wa first. Tulikuwa nimeenda kwa Pius Muiro akanipatia, aliniambia mtoto wako simuoni Nairobi, baada kuniambia mahali yako. Tukaenda kwa second one, akaniambia mtoto wako namuona but simuoni Nairobi. Sasa yeye haniambii mahali yako. Mwenye nilienda the third person ndiye aliniambia, akaniambia mami, mtoto wako yuko Nairobi, mtoto wako ako Kisumu, na mahali yako saa hizi ako na mama mwenye alikuwa jirani yako, na huyo mtoto utampata, lakini hautampata akiwa kwa health mzuri. Wakati tulitoka tumeambiwa, sasa tukapanga, tukwenda the same day, tukapanga ile siku tutaenda Kisumu. But God is great. Tulipanga kila kitu yote, tukua na fare, tukua na nini, tukaenda. My mama alikuwa anafanya kazi Karen. Mother wake akaniambia, "Jumi sina fare na lazima twende wawili, wacha tufanye nini, twende kwa mamako." Akatupatia fare. Wakati tulifika kwa mamangu, instead ya mama kuona tumekuja atupatie fare, mama yangu alitufukuza akasema yeye ana fare, twende. Na akaambia mother wangu, wewe ndio ulichukua mtoto wangu ukampeleka Kayole. So mtoto wangu venye mtoto wake ameibiwa, sitaki kujua kwenye mtoto wangu atatoka, sitaki kujua kwenye mjukuu wangu atatoka, sitaki kujua kwenye utapata pesa. You have to bring back my granddaughter. Sasa akakuwa mkali kwa ule mother-in-law. Mother-in-law akaniambia, "Sawa, acha si turudi kwenye tulikuwa tumetoka, lakini mimi narudi kwa job niende nikope nini? Pesa." Ilibidi akaenda kwa mdosi wake akakopa pesa. Ndio akakuja the following week. Tukaenda Soweto police station, tukapatiwa polisi mpaka Kisumu. Mahali tuliagizwa. Sasa ndio tujue mtoto wako Kisumu ilikuwa brother-in-law. Brother-in-law ndio tuarata akatuambia, "Mtoto wenyu ako Kisumu, aliibiwa na sister yangu na ako huko na bwana yangu, na sasa wamekosana, wanataka kupeleka mtoto wako kwa wale wazee wana sacrificing watoto." Akatuambia, "Mko na pesa?" Akaambia, "Hatuna pesa." Hiyo siku asadi ndio tuanze kutafuta pesa. "Mko na pesa?" "Hatuna pesa." Nikakuwa na wasiwasi. Mother-in-law sasa, mimi ndiye amekuja ameambia na brother-in-law. Sasa ako huku alikuwa anafanya kazi Mageta Road, Lavington.
Sasa tukampigia simu, kaambia mam, tumeambiwa hivi na hivi na hivi. Akakuja akataka kusikia. So leo kijana akasema mimi siogopi, hata mkiwa na pesa nitawapeleka mpaka nyumbani. Tukaambia tuna pesa. Sasa ndio mama akakuja, tukakaa chini tukaongea about the story, akamwambia, akamwagisia, akatuchorea map. Tukatoka hapa. Mahali tulienda, mahali unapita Ahero, unapita Kano, unaenda mahali ndani kunaitwa Nyakachi. Mahali tulifika, polisi wakasema wacha hao waingie kwanza mbele, sisi tubaki nyuma. Polisi wenye walifika walienda wakapata mtoto ako surrounded by old men, wazee wenye wako na 60 years na 70 years. Sasa polisi wakauliza, huyu mtoto mnafanya nini na yeye? Wakasema mtoto tunamfanyia kimira ya kwetu. Juu wakati mvua imekaa for a long time bila kunyesha, we do sacrifices. Tunafanya sacrifices za watoto. Ndio polisi huyo wakati aliambiwa hivyo akatuita. Mimi hakunitalita the grandmother. Mtoto akaitwa na halafu akaambia wazee mkae kando kwanza. Mtoto akaitwa na polisi mmoja akaambia kuja. Unajua ule? Mtoto alikimbia kahaga nyanya yake na akalia. After kulia, ule mama akatoka huko. Akakuja akauliza kwa nini umechukua mtoto wangu? Hakuwa ameniona. So wakati aliniona akasema nilimuuzia mtoto. Sasa nikashangaa, mimi naweza kuuza aje mtoto wangu? Siwezi kuuza mtoto. Cannot sell my child. Finally, huyo mama kushikwa. Si tukakuja naye tulale kwa basi. Ndio the following day aletwa Soweto police station. Hatujui kama ni mashetani alikuwa nayo. Hatukumuona, akadisappear. Na akaenda kabisa hatukumuona tena. Sisi tukarudi hapa tukarudi Kayole tukakaa. It is hard to explain how certain events can happen in an almost similar manner. Perhaps it's true when they say that history does not repeat itself, but it repeats its rhyme. Hapo ndio sasa the second husband alikufa. Lakini sasa ilikuwa 2-3 ndiye alikufa. Sasa hiyo kukufa yake ilikuwa a miserable death kwa sababu hakuna mwenye aliona maiti yake mpaka saa hii. Naongea, it's 18 years. We have never seen his body. Have never seen his body. Tuliambiwa tu alizikwa, tulimtafuta for 8 good months. We didn't see him. Tukaenda mochari, tunaenda wapi? Kitu tukifika mochari wakawa wanatudanganya. After kumuzika kitu December 2003 ndio wakatangaza. Wakasema fulani wa fulani aligongwa na Kenya bus, akagongewa Isili na watu wao wakuja, huyo mtu alipelekwa City Mortuary. Hapo ndio tulijua bwana yangu amekufa. Tukaenda City Mortuary, tulienda at least for about 3 weeks tukienda wakitupeleka hivi. The third week na tukienda wanatuambia ule superintendent mwenye anafaa kutuambia yuko. Wanatuambia ule mtu anafanya postmortem yuko na hatujui mtu kama huyu ameletwa hapa. Lakini polisi Wapangani police station tulienda huko wakatuambia tuliokota mtu na tukamleta wapi? Tukamleta hapa. Tukaongea na superintendent. Superintendent akatuambia mwende mrudi siku fulani, juu saa hizi I don't have time, but hiyo siku mtarudi mtakuja niwaambie kwenye mwili ya mtu wenyu iko. Tukarudi. Wakati tulirudi ile kitu alituambia mtu wenyu tulimuzika on 26th December kwa mass grave. Alizikwa kwa mass grave. Hakuna mwenye aliona maiti yake, hata mimi, hata watoto wake, hata mama yao. Hakuna. So tukafuatilia, tukapile kesi, mother-in-law akaniruka akasema nijui ama prostitute. Kijana wake hakuwa amenioa, tulikuwa tu just in relationship. So akaulizwa na hao watoto ni wanani, akasema watoto nilikuja nao. Hivyo ndio alisema. Mimi sikuongea kitu chochote, nilinyamaza, nikajifanya kama mtu mjinga, nikajifanya I don't know anything. Ile kitu niliambia Mungu nipatie nguvu. All good mothers make sacrifices so that their children can have a good life. Monica decided to go to Qatar and work as a house help so that her children could have a better future.
Little did she know that her presence is more important than her presence. In that process, msichana wangu akaanza kuwa na boyfriend. Leo analala hapa, kesho analala pale, but to make ile kitu ilikuwa inanifurahisha, God hakuachilia mtoto wangu. Hata hiyo wakati alikuwa boarding school, alikuwa Misiani Girls, because alikuwa amepita vizuri na 382. Kaenda Misiani Girls. Mimi that time I had gone to Saudi. I went to work to Saudi. Akaendelea kusoma, anatoka shule anaenda kwa boyfriend. Anatoka shule anaenda kwa boyfriend for 4 years. Akienda kwa boyfriend. Sasa nyumbani hawezi kuenda, akienda kwa sister zangu anamfukuza. Akienda kwa shosho yake anamfukuza. Saudi nikafanya 1.5 years. Nikarudi. Pesa yenye nilikuwa nayo kidogo, my dad akakuwa amekufa yote. Baba Rwanda. Juu alikufia Kenya, tukamsafirisha Rwanda. Pesa yangu yote ikaishia hapo. Sasa hawa watu wangu ni mimi na mimi huko Saudi, napigiwa simu naambiwa watu wako hawana mahali wako. Kwanza wako na tabia mbaya, wanalala kwa boyfriend. Hata huyu sasa mdogo mwenye ako class 6 naye akaanza kuenda kwa mwanaume. Analala kwa mwanaume. Sasa kadogo kabisa ndio sister yangu alikaa nako. Akakaa nako mpaka nikarudi. Mimi nikaa huko mwaka 1.5. Hiyo mwaka 1.5 watoto wangu chenye waliona mpaka huyu mdogo saizi ako 16 years but ako class 4 sasa. Class 4 kijana ako 16 years saizi ako class 4. Ile mambo watoto wangu waliona hiyo mwaka. Siwezi nikaongea, siwezi nikasema, mimi nasemanga tu yote Mungu, it happened with a purpose. Happened with a purpose. Ndio msichana wangu hapo ndio akaanza sasa after kufanya hiyo mambo yote, kuanza kufuatana na wanaume, akamaliza shule akapata B-. Nikakuwa namshughulikia. Mimi nimerudi sana, nimetoka Saudi, nimekuja nimemkuta sako anatuzurua tu, ananiambia mama mimi hatuna mahali pa kuna. Mimi nikakuja nikakuwa homeless because pesa yangu yote si ninatumia watu, imekuwa imesimamia baba yangu, ingine nimetuma inakuliwa, so nikakuwa homeless, watu wangu wakakuwa homeless, na mimi sasa nikakuwa omba. Leo nilale hapa, kesho nilale pale, na huko unaenda ni kwa sister zako but they are not happy, wajiko na furaha na wewe. Sasa ikafika mahali nikaona hapana, nikakuja huku Nairobi. Life yangu ikaanzia hapo sasa ya kuenda kulala church. Nikalala church. Asubuhi naamka juu sitaki mtu ajue venye na niko na nguo moja hivi. Hiyo skirt nilikuwa tunaamkanga naosha nguo ya ndani. Hiyo ndio nisiende nikinuka kwa njia. Osha hiyo ndani, then naenda sokoni. Sokoni nitaenda nikae mahali at least hata nipewe 20 bob ndio nipate kitu ya kukula. Ama saa zile unajua saa zingine watu wa soko wanachukua maembe wanaweka mandizi. Hapo ndio utaenda ukae, uchukue maembe 2, uchukue ndizi, ukae ukule, then urudi. Nikaona hiyo life si mzuri. Sasa nilikuwa na rafiki yangu anaishi Amboseli. Nikaenda kwake. Nikamwambia shida yangu, akaniambia Monica, wewe ni kama sisi yangu, tumeelewa pamoja, tumesoma pamoja. Sasa wewe ile kitu utafanya utalala hapa kwangu. Si mimi nikaona sasa nimepata mahali pa kulala hiyo siku na nimepata mahali pa kuoga, at least ni refresh mwili yangu. Tukapika tukakula. Mahali alinishtua na hata saizi nakaanga nasema but nilimforgive because alinisaidia venye yeye angeweza. Aliniambia boyfriend yake anakuja, asiwezi kulala kwake boyfriend yake akiwa, so lazima nifanye nini, ni tafute mahali nitalala. Sasa mimi nikijipanga hapo, nikaona rafiki yangu sasa alikuwa kitambo tulikuwa nasoma naye. Wakati aliingia nikamwambia, akaniambia usijali, you are like a sister to me, tumekaa na wewe, tumesoma na wewe, sasa mimi nitakuchukua twende tulalange na wewe kwangu. Hapo ndio alinichukua na hapo ndio life yangu ilianza ikabadilika. Nilianzia kwa kanyumba ka 1500, kalikuwa hivi, naweka tu kiti hivi, mimi nalala hapa, tunapikia mahali hapo na watoto wangu 4. That time hakuna mwenye kwa hiyo 2012 wote walikuwa kwa nyumba. Nikaenda kwa mama yangu, tukakaa huko tukaanza tena kuwa tunakosana na mama yangu. Ninaenda kwa sister yangu, nikienda kwa sister yangu anaongea vibaya, ninarudi hivi, nikakuwa sasa ni kama wananitupanisha. It is very hard for a parent to know that their child is going to hurt and cry because they did not listen. Monica hopes that her daughter will listen to her for once, not because she's always right, but because she has more experience of being wrong. Alikuwa amepita vizuri sana. KCSE ameitwa university, Nairobi University, akatoroka, akaenda. Kwenda na yule ameenda na yeye kijana amemwacha kwenye alienda. Yeye msichana wangu naye akadecide akasema, sasa juu mwanaume ameniacha sina otherwise, wacha nifanye nini, tafute kazi. Akatafuta kazi za nyumba za hivi, akafanya pole. 2014 wakarudiana na the same guy. Akampatia mimba.
Msichana wangu baada ya kuona amepata mimba, akuja niambia mama nimepata mimba, sina otherwise. Na ameitwa already university, chance ya university imekunywa maji. Hajasoma university, amekaa wamemtumia barua tena ya pili, wamemwambia kama ukuji tunapatiana chance yako. Hapa ninaishi nyumba 9x9, hiju ni inakuanga hivyo 9x9. Na hii nyumba nalipanga 4,500 na for 6 months sijalipa. Nimekuwa tu nikihangaika nitafute since last year December ndio nilianza kuhangaika. Wakati wa COVID walianza kuitangaza, nikakuwa nahangaika. Sasa mimi nimepewa notice saa hii. Nimepewa notice. Hata Dante anaweza kuambia nimepewa notice. Niliambiwa tu kama hii mwezi ya 6 ikisha kazi jalipa, vitu hakuna kitu nitatoka nayo kwa nyumba. Watabeju ni agents, watatoka wapeleke kwa store. Tuna saa zingine hata chakula ninakosa kwa hii nyumba, hata unga nakosa. Na siambiangi mtu, I just keep quiet kwa sababu saa zingine utaambia jirani na yeye anaenda kukuongea. I have a disabled child. Mimi ndio nashughulikanga na yeye. Si wangu, ni wa brother yangu. Ni mtoto mwerevu sana. Hata nilikuwa nimesema nilikuwa nimeambia Kwira aseme hiyo kitu Ebru. Ni mwerevu sana. Hasikiangi, ni deaf lakini anaongea. Huyo mtoto anapatanga BA. Saizi yako form 4. Mimi ndio ninang'ana alipewe school fees. Kama saizi yako na balance ya almost 28,000 Rangata Boys. Na mimi ndio nashughulika apate basari, apate nini kila kitu. Ile message mimi naweza kuwa nayo kwa watu wenye wanapitia ile mambo napitia, ningewaambia tu mtu asiogope kusema chenye kiko ndani yake, na mtu asisikie ugumu wa kujitambua, kujiongea, aseme mimi napitia hii. Aongee in case kuna mtu anaweza kujitolea amsaidie, ama hiyo kitu ashare na mtu rafiki yake. Na tena wasichoke na wasi give up, angalia upon God. God ndiye ataweza tu kumsaidia. Juu hata mimi mahali nimefika, kama si Mungu singekuwa hapo. Na hiyo ndio story yangu.